so much for joining us. It's Tuesday, the 17th day of podcast. Happy birthday to whoever was born today. Happy birthday to you, Seguya Gilbert. Family yo ekwagaliza birungi birere saako mikwano jo. Also belated happy birthday to you, Abubeka Kasaga. Thank you so much for being a friend. May God bless you. May you thrive. May you continue to live a happy life. Yes, happy belated birthday also to Kuluvazi Calvin. Kozmonafewano, thank you so much for being with us. We treasure you. May you be blessed. Yes, to Ingido, it's a Tuesday. You know what we always do here, and later tugenda kutunulira. Tugenda kuba twogera ku byabulamu nga buli wetukola. Nga bwe tukola every Tuesday. Guess who is here in just a few minutes? Farida is my name. Mwasuze Mutya. Musawo Adrian Kakoza yayingiddewo dda muyita muto wa Kaguta because they look so much alike. Nkuwaddeyo. Yes, tugenda kuba twogera a little bit of COVID and the effects that it brings. How do we survive them, or how do we go around them? Eyina ebizibu byereeta naddala engeri gyeri nti ekwata mawugwe. People beesanga nga bafunye difficulties mu kussa, and I'm a testimony to that. Nali nsanga obuzibu even months after I survived COVID. I'm struggling to some points. Ebigambo nga sentence nga njitemamu, things that I used not to do before that. Nendoza, it's getting better with time. Yes, Adrian. Nga nsanyusa okubonako. Nange nsanyusa okumbonako. Kali. Jebaleko. Kali. Ono we waffe eri esemba bule mawugola. Esemba bule mawugola. Kozi wagamba kaloki? Semba bule mawugola nokkirira katyaza. Paka wa mwami Ben Kakoza mukyakazi jjajjange. Yali mukyakazi? Ate yali musawo eyewuunyisa naye ng'ejjajjanja bamu abalwadde be yanneewuunyisanga. Musawo Muganda? Jjajjange yajjanjaba abantu mu ngeri eyeewuunyisa. Nga mubuuza wayigirawo obusawo. Aga nti abazungu bwe baatusanga eviira maali eyo baatuyigiriza engeri y'okujjanjaba abantu. Nengenda mu kyalo nenjigo bajjanjaba naye kyasinga okunyumizanga intuition y'engeri gyajjanjabangamu abantu nti newankubadde jjajjange teyali mukugu nnyo mu kusoma nga nze bwe nandibadde oba okusuubira naye mwami omugenzi Ben Kakoza mukyakazi yawulirizanga amawugwe nateekako kano akantu k'abazungu ak'abasawo abazungu ako nange ndoza nkasobola okasobola jjajjange ng'asobola okugamba kati ekyo ekifuba kikiri eno waggulu kiraakiira oba kiri mu mawugwe wansi bwe ngenda okukuguka okusoma nayagala nnyo okusoma obusawo okubeera nga jjajjange kubanga yali ampadde erinnya Kakooza naye bwe nagenda okusoma okumanya sayansi w'okuwuliriza amawugwe ago bwe naddanga ne mulaba ng'akikola nga nkyebuuza akikola atya. So I learned medicine at the time esemba bule nga tewali basawo emyaka edda yangamba bagendanga bayigirangayo nga ye musawo ajjanjaba and he helped people. So I got to appreciate nti obusawo oba obujjanjabi sometimes the talent you can study and other people are gifted naturally okuba abasawo. My little sister Daphne Namagen ayagala nnyo okujjanjaba abantu nti nenjani bwemuluma ng'ali mu ddwaliro agamba ankyali ku shift ngenze kulya so tugenza okulaba nti obusawo obujjanjabi waliwo abantu abakyagala nga kimunyumira nga nze okujjanjaba nakuvudde sente nzaagala naye ate omulwadde bwe mujjanjaba nagamba musawo nateredde olira essavu nokunzijanjaba nga sinaamuwadde 10 nga tolina mwadde 10 nandibadde njagala okukikola ate era ndiroodi wange ne hajjati ewaka naali akisobwa ebuzibu naye nandibadde nga nsobola n'ekikuba nsiko ate okimanyi ne mu kali kyaffe neddagala bw'otaliwako kikuba nsiko terikola so abasawo tulina obba wakikuba nsiko mpulira lwafe omulimu gwe tukola
gwakufuna amagezi gano etumala okugafuna netusobola okugamba ekizibu kyolina kubanga eddagala gye liri mu pharmacy mweriri naye other people bafuna obudde ne bafuna information nga gwe bwofuna information amawulire ogajja n'ogatuleetera kyovula ng'osasulwa naffe twandisasuddwa at least wetujja ntuba consultation waffe wa mitwalo 3.2 bwemba nga mbuliddweza eddagala it's okay mukama ajja kuddizaawo kati eba department endala waliyo pharmacist side eri looks like I won't get you tukireke Kakoza is a physiotherapist. Yes, so I'm sure you're handling people who got COVID. Naba muinanga tana bakuona nabo muliringa nabo. Kyewunyisa nnyo ndali wano nga newananga bwe ndi omusawo w'amagumba kafulu w'amagumba. Ate bwe nkuba netandika okugamba nti kati ngenda kukola kwogera ku mawugwe. Oyinza okwebuuza gwe buli kimu. Oba n'amawugwe magumba. Kati omuntu yeebuuza kati physiotherapist atandika atya ojja otya mu mawugwe n'okussa. Netugamba nti physiotherapist ffe tuli ba movement specialists ebintu ebyokutambula bw'oba olina obulwadde bwonna obukwafekitinga mu nkola y'emirimu gyo kiba kitegeeza awo nina okujja okuyamba oddemu omirimu ogikole nga bwakola luli. Kati covid ono bwazze kikyaleetedde mu balwadde obulwadde naffe tubadde tetubumanyi bulwadde bwakajja buli omu yes, learning on job. Learning on job is very interesting kubanga kuvuga kagaali ogenda ne kakutwala kakuba ekigo nagamba olina okusotta kaleke kukuba kigo ate ogamba bw'osotta. So learning on job is very exciting. But after a period of time you pick it up, and this is what we've seen so far. Nti abalwadde ba COVID last year everyone was excited, we all knew the symptoms. Batugamba abantu abakulu bagenda okufuna COVID, we were very happy. Ugandans were very young, tuli baana bato tetulina abaana bato abaana b'ennajjeere eyo nga bakuba pati anti obulwadde bw'abantu boki bakulu. Second wave bwe yazze temanya ani mukulu ani muto kati ne tufunamu akakyuka nti n'abavubuka kati butandisa obbakola ki obbaluma. Naye ekyasinza otwewuunyisa nali ku Facebook omwana omu n'awandiika text message ng'agamba munne munnange you girl I'm going to die wakalaba kaako. And soon after she did what? She passed away. Was it COVID? Yeah, she was in hospital with COVID. I think she was a 18-year-old girl. Then with some of my friends, we had a gentleman who was in WhatsApp. And she had a picture. She took a screenshot of herself. You girl, I'm going to what? To die. I'm going to die. Another story we had was a gentleman who was in Nairobi. His company flew him to Aga Khan Hospital, Mujjanjaba. And he kept talking to his friends. Agamba, Dr. Bangamba, banteke kuchi, ku ventilator. As in, abalwadde bonna omuntu ene yagenze ko mu ddwaliro omuntu agamba nti bagenda muteeka ku ventilator oba to intubate muyi naye n'omulwadde yali ayogera n'awandiika ne message n'aweereza banne Kampala nti munne abasawo baŋŋamba okunteeka kuki ku ventilator ke tumugamba ng'ayogera paka he delayed to make the decision omuteeka ku ventilator and he passed away unfortunately before they did within 3 days. Lwaki mwagituma ventilator? Because it helps to ventilate okugula amawogwe. Kaakati ekyo ne kituleetera okulowooza. Abasawo abamu ne bajja ne batugamba waliwo ekintu kye bayita happy hypoxia. Happy hypoxia. Happy hypoxia. Nti hypoxia kyandibadde yandibadde engeri nti toyina oxygen amala mu mubiri. Naye bw'oba nga toyina oxygen amala mu mubiri obwongo bwo buyina receptors oba buyina sensors ezikebeera ne zigamba mu musaayi oxygen yenkanawa. Ali ku 64. Ali ku 64 naye nga oxygen yandibadde ku 90. Kali akantu ka pulse oximeter ke batera okuteeka ku ngalo kapima oxygen ali muki mu mubiri mu musaayi.
kati bwekapima oxygen ali mu musaayi bw'otuuka ne droppinga below 95 katandika okuwoninga. So tutandise okulaba abantu nga oxygen ali mu musaayi. Several people are saying oxygen w'abantu abo ku 80 and below. Naye nga bakyanyumya. Be bateeka ku ventilator. Ventilator 60, then they start thinking of, when you're dropping 90, tandike oxygen. If you're not absorbing enough oxygen, if you drop below, tandike ki ventilator. Naye tulaba abantu nga bali ku 80 ng'akyanyumya. N'anyumya, yet lulinga omuntu oba toyina oxygen amala mu musaayi, your body triggers, obwongo butriggeranga a certain reaction. Reaction ki gye bagenda okutriggalinga. Out of the blue amawugwe otandika okussa. Kiba kitandika okuzimba. So that you increase the volume of oxygen yakola ki? Ayingira. Increasing a volume oba nkola passage for whatever comes in as air. Kale, buli lwossa omukka omungi kukole ki? Guyingire. Buli lwossa kati bw'oba n'ekyo naye twaba abantu nti ne lwankubadde luli omubiri guwa warning. Oxygen bw'aba akendedde, critical oxygen levels bazikendedde, omubiri guwa warning. Omuntu atandika okussa ne face ne carbon dioxide bw'eyeyongera, your body reacts. Abantu baba ne confusion nga tawulira bulungi, aba ne kamunguluze, dizziness. Naye kati ate mu baana abalwadde ba COVID omupya bakiyise hypoxia nti tebalaga signs ezo. Tusigala tuli happy naye nga tufa. Kyemutegeeza because happy siraba wejjira. So you are not showing signs, you're sick, but you're critically ill. Ebyuma biraga nti mu lusawo obeera critical. Oli critical ne gwe tolaba nti oli ki? Oli critical. Ne tugenda okola ne abuulira bukisa ministry baga nti abantu abasinga bazze okujjanjabwa bajja bit late. So with hypoxia kyekyo abantu abamu oba the stories zetulidde nti gundi yabadde wano nga tunyumya twagenza omutuusa mu ddwaliro nga biwala ttaka. Olwo nga banyumiza bamugjayo yabeerayo for like a month naye bamuta leero nga bagambye bamujjanjabireko ewaka enkeera n'afa. Kati naawo tujja kutuukawokko. Kati hypoxia ono kikyo tugamba abalwadde nti ebiseera ebisinga omulwadde wetugamba baga nti olina COVID, it would be very essential nti we monitor you. Of course amalwaliro gali overwhelmed, so that means we need to find a better way of monitoring okulaba oxygen levels ziri zitya zino, sukaali ali atya ne pressure ali atya. Nga bw'ogambye oyo tulabye abalwadde bangi be ba discharginze. While buli muntu's passion is driven okujjanjaba COVID, and many people are forgetting to bono omuntu ayina obulamu bwe if you have other comorbidities. So bw'oba wejjanjabira ewaka ne COVID, it will be very important okuba n'omuntu gwe weebuuzaako. Nga musawo kino kyekiriwo ate nno Falido yogedde nga musawo. Abantu be Uganda banyumira. Tukoze experience kwa Farida yalwalako COVID omukubiro why leero nasize bwendi. And which is also a beautiful thing kubanga tuyiga through experience. But also we shouldn't forget that we suffer differently. But then there are people who have taken time to read these things. And sometimes I laugh at people who bagamba mbali akuma akakebe mbagamba gwe. Emyaka gye tumala nga batupakasinga okuyiga bino ebinywa. It's not as simple ng'omuntu bayinza okugamba obujjanjabi. So that's why it's very important to know nti waliwo abantu abasomye bino ebintu obeebuuzaako otubuulira. We can do the home care program, but it should be very well supervised. Sikwemalirira. Kati ki ekirala kye tulabye nti some of the patients have been managing nti oli ayinanga sukaali we which was manageable. Then they get COVID, and when they come out of it, it's becoming very complex. Sukaali is running out of hand. The pressures are getting out of hand. And it will be very wise that a COVID, even if you've been discharged in hospital, to keep closely being monitored. And navudde mu ddwaliro tebajja kuziriya nge wano tulinawo kakati COVID-19 tulinawo biki n'enjaga ewonya buli kimu tuzze nesedderoka tuletera kulya kamulali naye tumulya. There's a lot of alternatives. However, it's very beautiful to consult
omusawo baba ku discharging tugende tukebere. Some patients who have been in hospital for longer, in my opinion and other people say it would be wise okola ka CT scan kamawuggwe ako to how much damage have you had and where do we start from here. Okay. Omusawo si alina recommending ennyo. Of course omusawo tunalaba gwego gayimiridde gatya. Omusawo alina recommending. But then because of the bills, associated with COVID. Associated with COVID. So let's save that money. Anti kati oyinza okusavinga emitwalo 15 olwaleero no spending oba n'ogula coffin ya miliyoni n'okuliisa abantu piraawo. Of course we shall die at any given time. We are going to die. It's a given. But at what time do we get out of the world? Bwenyume n'abantu amunga obadde ongamba nti experiences mbuuza abantu abamu Katonda tumusinza. Why is the life expectancy y'abazungu higher than abaddugavu? Is it that God doesn't want us to live longer? And then a very good friend of mine, a doctor and a pastor, he told me on the foundations of this earth, with wisdom God laid the foundations of the earth. Katonda yatuwa amagezi naffe abantu okukola ki? Okulaba. So abazungu abakozesa amagezi, they are healing quicker and getting better compared to Africans. So the other thing ekisenzo tweraliikiriza is something called long COVID. Okay. Nga tetunagenda ku long COVID obadde kyayogera ku eyo expectancy yuki. Twemanyi nti tulina emibiri emigumu ffe ng'abaddugavu tugyenyomerezaamu. Ate bali bannaffe emibiri minafu. Naye ate ne bawangaala okutusinga. Meaning bamanya ennaku yaabwe ne bayongeramu amaanyi. They are vigilant, they are preventive, byonna. Banoonyereza nnyo ne bafa kati ffe twakitwala nti we are naturally gifted, we are stronger, we have immune system inene ne tutafaayo ne tulagajjala. And I think it also comes from ennaku zino njagadde nnyo okuyiga n'obusawo twabusoma naye kati tugenza okulaba nti science gwe twasoma we are failing to trickle this science into the omuntu okumutegeera. And why is it isn't abantu balikiriza mu herbalists? Because our traditional medicine in Uganda, over the few people I've seen who talk of traditional medicine, it comes with spirituality. And because it comes with spirituality, there is a bit of guessing. And we've not come to a time of, okay, can we standardize our herbal medicine? I'm a very good proponent for herbal medicine, and I still believe but can we make it better? Life expectancy of naffe esobola okukola ki okweyongerako. Omuzungu bw'afuna stroke within 3 to 6 months gains a certain level of independence. When ewaffe, it takes a bit longer, and it all comes back to one thing, that we need to invest in health. Kuba bw'ofuna obulwadde olwaleero Farida ne bukuluma n'otajja kukola yolina ne losses za mirundi ebiri. Before NTV loses anything, abaana bo babonaabona, family yo ejja kubonaabona. So your personal health is your personal initiative, regardless of what your health insurance is paying, regardless of what your employer is paying, because it's you. But it's a bit hard. It's still with our cultural context. Kubanga obulwadde mu culture yaffe bwa buli omu. Mama bw'alwala buli omu ava ku kyakola najja okujjanjaba maama. Naye kati life gye tulimu ebyo tebikyasobola kukola. Luli buli muntu Farida, you have your beautiful daughters, one badde ogamba bali Masaka wa maama. Naye kati we can't do those things. Kati n'abajjanjabi ewaka be tulina, we may need to engage a bit of professionals to help us at home. Compared to linti akaana kasenga, akaana kamwannyinaze kandabirira kajjanga onoonya omuwala kuyambako ewaka nekikutwalira ennaku eziwera nga tebannamufuna. Kati we have to get okukyusa mu cultural mentality yaffe. We have to find the right people. Ng'owakinsomesa omusawo omutuufu ajjanjaba ekituufu. It's very key. Wow. We are going to talk about the long COVID you had brought up. Simutegeera mpulira kigambo long COVID. Yeah. When we return, then ajja kuba demonstrating it and how we can
breathe or practicing how to breathe better. Again, tova otukoma. Ekiriko ku Spark TV. COVID-19 ky'ekiseera kyo. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear masks properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. Good position. What a hit there. Choose a better retirement. Save a little from what you earn while you still have energy to work. Look for a retirement benefit scheme licensed by the Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority, UBRA, and start saving money for your old age, whether you're employed or self-employed. For more information, call 0417-304-500. This message is brought to you by Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority. Mani, omanye kyabaddewo eggulo nga nyingira ki taxi nga olubuto lwani lwa generator awo essimu yange negira tutu akasenya ne kamenyekera mu ki mu buugi awo nenkubira ani lindako eki kakkana kyakugamba kati awo kidomola ne kikola ki oyagala okuba olwali MTN mypakapaka kati ekuwa eddakiika nyingi osobola okwogera funa mypakapaka voice bando oyogere nyiga star emu mukaga noti star emu hash okuteekako mypakapaka. Everywhere you go, MTN. Dear ones, the surge in cases of gender-based violence against women and girls in our country is so worrying. COVID-19 pandemic has further increased the prevalent rate of gender-based violence in most homes. Ending this silent pandemic is a collective role that starts with each one of us. I call upon you to stop all forms of gender-based violence. Please report abuse and respect one another. Always remember to observe the standard operational procedures for COVID-19 and stay safe. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. brought to you by Church of Uganda in partnership with ACT Alliance Uganda Forum. I'm Dr. Mirembe, and this is the NMS Health Moment. Are you tired of making unnecessary trips to see the doctor? You simply have to take charge of your health today. Maintain personal hygiene and sanitation. Wash your hands thoroughly with soap and water after every visit to the toilet and before eating to avoid contracting and transmitting disease-causing germs. Make sure that the water you drink is boiled so that you don't end up suffering from diseases like diarrhea, dysentery, cholera, or any other waterborne diseases. Prevention is better than cure. Be responsible. Live healthy. This health tip is brought to you by National Medical Stores with support from the Ministry of Health. NMS, passionate about your life.
Thank you so much for keeping it Mwasuze Mutya. Tukyagenda maaso Dr. Adrian Kakoza, physiotherapist gwetulina twogera COVID-19 and its effects naddala when it comes to breathing. Gali responsible for that, yet COVID gasinga okudamaginga. That's where we are today. Wetugendedde okuwummula abadde ayagala kutugamba ku long COVID. Nange simutegeera, but I've heard about it. What does it mean? Long COVID, some abagita long COVID abamu overhaulers. Nti obulwadde buno twasooka ne tusuubira nti omuntu bw'ona obufuna nga bw'ofuna ekifuba ekirala ojja kuwona otererere ddala nga bw'olwala malaria wo ne bamujanjaba obwoka ne buggwamu and you move on. Then later we realized nti waliwo abantu after 2 weeks 3 weeks they still had symptoms as a COVID. Naye ng'ate machine egamba bali negative, but they still have shortness of breath, have body fatigue. Some people take 3 weeks and they get back the sense of smell and all that. Other people take longer time to get them. We've seen people in the UK taking up to 6 months to get back to full capacity. I thought that's what COVID is. Symptoms it is zigenderawo. COVID was an upper respiratory disease. First one but it was aliyanga ekifuba. Naye kino ekifuba kyatwewuunyisa nti kyaffectinga ne kidney. Ekifuba kino kyaffectinga omutima. Ekifuba kyekimu kino ne kireeta n'obuzibu mu sukaali gwali olina. So tuyiga bingi nnyo nga bwagamba we are learning on job. Tugenda twandibadde tugamba ffenna tuli mukola kubaatisa. Naye ate ffe tetubaatisa bubi nnyo ng'abalala kubanga we have enough evidence and research gwe tukozesa okutunula tugamba okay, this is our position gye tutandise. So long COVID abantu abamu basigadde ne symptoms of COVID for long. Ne basiganga they still have shortness of breath, they don't have taste. So many people are so traumatized, and that's what we call long COVID. People staying with symptoms of COVID 3 weeks even after they test negative or they've had the treatment. Nti abantu abamu badde mu ICU for long. Nti olina aba mu ICU and we have other complications ezijja ng'omuntu aliki obadde oli wamu totambula. Kati long COVID abalwadde abalina long COVID mwebali bangi nti olina asigala ne symptoms ezo awo bwe tugiramu ne tugamba rehabilitation. Ekigambo rehabilitation mu Luganda kyandibadde kitegeeza okuzzaawo ekintu nga bwe kyali. Nti tukizzeewo nti Farida nali nzijanga okuva ku gate wali nenzija emisinde nga nziruka paka ku kino eminyamba ddala naye kati sikyakisobola. So this way we come in tugamba Farida ono yali atambula before bulungi naye kati bw'atambula awulira bubi. Can we help Farida okudda engulu? Although obuzibu bwe bubaddewo nti tuli twali tugamba abantu tutandika okukola exercise kola duyiro. Tunagamba nti dduyiro yandibadde mulungi naye abalwadde ba COVID balina ekintu kye bayita exertion malaise. Exertion malaise. Oba exertion fatigue. Malaise kwe kubeera fatigue okunafuwa. Era oba toyagala situkawo nobwesika otambula bwoti you want to lay back on the bed. Nti omuntu kasita ajja kutambulamu ebigere 2-3 ngamba amaanyi sikola ki sirina. Singa obeera ne jjajjange oli mukyakaze naye omukyala wange omulala ow'envubu omanyi nze nkuze ne bajjajjange naye omukyala wange ow'envubu ali yagutta bingi yaawo kubanga essaawa 11 buli omu ava mu buliri ngende embeera bafuweeko saagala nkuba bisiraani muli mu nnyumba yange mweraka n'ebisiraani mwebaka n'ebisiraani empewo zeewamwe oba zino ezakatonda mukere ku makya mugende mukole ki tolabaka ng'oli mulwadde. Kati potandika omugamba nti jjajja kati ono omulwadde tumuwemu ka time kubanga tulabe nti abalwadde abamu aba COVID bwe batandika okutambula pressure ng'ekola ki ng'erinnya sukaali
ng'olumwaka olumu alinnya. Abo be bali abasangiddwa n'ebizibu byabwe. Abamu baba n'ebizibu naye waliwo abantu abamu abadevelopinze. Because of this. Because of COVID. Someone was pre-diabetic. After they get into the COVID attack and treatment, they come out diabetic. Some other people had their diabetes well managed. After treatment, after the COVID attacks, it runs out of hand. So, continuous monitoring as we start getting back. And Farida achaganya okuva mu buliri. Nite tugenda kati mukwata ku force kati olwaleero ogenda ojja kutambula ku mpaka. Tujja kutandika nga tukikola with monitoring. Nti aha otambudde ebigere bibiri owulidde otya. Bwe nabadde bw'oyimirira owulira otya. Kubanga tulinamu n'ekirala nti abalwadde abamu batera okufuna ekizibu nti pressure zaabwe zigwa. Orthostatic nti pressure saagala kukozesa bigambo bya luzungu nti pressure nti oli bw'aba atudde bwayimirira bw'ati pressure ye ng'ekka n'afunamu kamunguluze n'amala okumalamu eddakiika okutuula. Katulabye abalwadde abamu nga bafuna ebizibu ebyo nti oli bw'okuyimirira bw'ati asooka n'afunamu kakamunguluze. Some people it's going with time and other people it's taking longer. So that's why it's very key okuba n'omusawo to keep to observe frequently. Tukebedde tutya sukaali bw'oba walina sukaali before n'olwala COVID, this is the time we need to observe your blood sugars more. Ate sibiri netuddamu ne tumukebera buto pressure kubanga abalwadde abamu balwadde emitima nga bavudde mu COVID. Balwadde emitima niwakuba nti tumayinza okuba mu ddwaliro nga there's a overhaul. And I think the Lung Institute is taking care of people now with long COVID, and we are still recording what are the things that are changing. One thing we should encourage people is consulting. I would insist on that. Kubanga abantu banzijanjabe kati COVID yakoze eki yagenze n'ekyo ninamu omubiri munafunafu kati sijja kusiba bukyaganya okuvaawo. Bamugamba nti ko omuntu omulala tugende tukole edduyiro. Lwaki togenda mu jimu? Ng'ogenda mu jimu ojja kutuuyana. Nange kenyini yali yeewaana nti nze exercise awona buli kintu. Ne mu sauna batutwalayo. Steam bath. They are working for some people, but some it's not working. Therefore, as physiotherapists, we've been priding ourselves in graded exercises. Bujoze tu abalwadde. Neka tugamba nga tonnaba kukola exercise na mulwadde ono. We need to mulabe. We need to monitor pressure ye ebeera etya bw'atambula. Bw'aba tannasituka. Bw'ayimirira n'ebeera etya. SpO2 abeera atya. Bw'atambula. SpO2. Tujja kwogerako ka SpO2. Bw'atambula oxygen we akendeera mu mubiri oba takendeera. Sukaali. So we monitor, and that's why it's important to have a professional to help you monitor. Naga kati tuli bwe tutambula bwe tuti. And then we start pacing exercises. Farida normally obadde odduka ku makya n'ogenda gundi ndeetera bino beti oliwaye ne mudduka ebisinga. Ogenda okulaba nga bw'otambula steps 2 teweetegeera. So what we do? Akabengo kakusimba. Ogenda kwira kamunguluzo soko emirira mbodi sokoleke. Ezibanga empewo za jjajja zinkubye. So the exercises should be before as you try to prevent, keep your body stronger for anything that comes. We are looking at a holistic human being. And by the time of the mudwaliro, even when you're in hospital, we are grading you. How much can you do without exertion? Ate ne tulaba nti eggulu bwe tunamukozesa bwe twakoze muka exercise how did she react? Nti bwe tukola exercise she's getting chronic fatigue syndrome. I know chronic fatigue, like this person abatayina maanyi. And we start making adjustments according to you. Dear Farida wange ono tajja kusobola madaala gano. How do we start it? Pressure erinnya nnyo. Okay, katwebe ku cardiologist. So it's a big teamwork of people. Some patients are having nightmares. Hallucinations. Hallucinations. I got those.
And now kati nze siri kabaka waabyo kubanga exercise twagambye nina ozikola nga ziri graded bulijjo nadde ngamba mental health we go for exercise kati awe ngambira nti munnange wano I need a psychologist. So it's a full packaged team of rehabilitation. But me, I didn't get a psychologist. Oh yeah. It was 1 or 2 nights. You see, our lives in Africa, or Abadugav, we live lives with gambling. From Africa, and I will say this without fear. Like it's only in Uganda where money. Bw'obeerako mu nsi abagamba singa okolesa osoma 40 buli wiiki ojja kufuna omusaala bwe guti. If you work, I'm just giving an example in other countries where they tell you if you work for 40 hours a week, you're expected to get this amount of money. But in our gambling situation in Uganda, you can even work even 80 hours. And you don't get anything? So there isn't a proper system of how things can move in our culture. Just 45 minutes. Na ba 45 minutes because we don't have a system. That's why you're saying Zenaona, but you're saying no. Can we live a life that is not about gambling and miracles and prayers? I know that I dispute miracles and prayers, but can we be intentional on doing things in health? Then katusabe katonda akoleki atuonye. While we are praying to God, why don't we pray to God at Wamagezi? Because God has not come on this earth to do anything, but human beings are doing things. Don't take it for it. So when pastors are praying, pastors should be praying. Nti abasawo bafune amagezi. Katonda wa abasawo tufune sente tusasula abasawo. So that would be a better prayer than wonyo omuntu. Kubanga eganyo okola. People would say there's been healing in Africa. Africa is healing, but you have the lowest life expectancy. You're the most spiritual people. Africans were more spiritual than anyone else. The non-spiritual people have a high expectancy. So wisdom and intentionally saying we're going to prevent these diseases would work for us than gambling. So wisdom eva mukutya katonda. Mukutya katonda magezi mwegatandike. So those that are non-spiritual. Non-spiritual, very wiser. How do we explain this? It will depend on what you call, and I tell this to people, your God may be your God. And my God is my what? Is my God. And I have some people, when we go to Abalunde, they are their gods. So the fear of God is the beginning of wisdom. But that is a Christian context, which is a very beautiful thing, but not everyone is a Christian. And we need to acknowledge that. So we go back to the science, and to like a gambling. We come to a place of saying, okay, we need a scientist to handle a scientific problem. There are some, you're young, you're still in a very prime age, you can heal. But there are people who may not heal. And if you can find, there are two contexts. But if you can find the information, then seek it. Full-time doctor. Google. And Google, the beauty of Google, ojo waliwo abantu abakoza Twitter Google Trends. Enako ezo no tugenagamba ne tutestinge tuve how many people in Uganda are searching a corona virus. Ne tu searching Google Trend ne tulaga the numbers were like 100 people a day search for corona. Ne tugamba katulabe abantu abanoonya senga. The numbers were like in 3,000s and only coming from the central and west. When we searched for corona on Google, how are people interacting with information in Uganda on corona? We searched corona. And the hit points in Google Trends for corona were very low. And that was between Western Uganda, Central Uganda, and Northern Uganda. That was spread. When you search Senga, the clicks are very high. So we might like information. Information here for the sensation of Africa. Ensonga ezo zasenga nazo nkulu. Nkulu. Kale tuli ku long COVID. Ate ni long COVID yona affecting abantu mu nsonga za sengezo. Nazo. Kati kye kiriwo ku mulwadde bakujjanjabye COVID. Awonye. Bakutestinze oli negative. Tukoze tutya naye tuweewulira bulungi.
okyassa bubi, olina symptoms ezimu tokyasobola kukola bintu bimu nga bwali okola ki osobola obikola. Tukoze tutya? Kati awo bwe tuddirayo tugamba kanoonye ba specialist okukola ki otuyamba. Exercise nti yes, exercises are very important. Naye bulijjo nze ngamba abantu dduyiro naye kati tugamba post covid patients tulina ozigendamu nga tukola ki nga twegendereza or else tuyinza okukosa ebirala bingi nnyo. It should be a process. It should be systematic, scientific and paced and individualistic. Sijja gamba nti kati nze nakoze program y'abalwadde ba covid buli muntu bw'okola bw'oti owona. Tugamba buli kimu kiri systematic and individualistic nti buli omu ali unique. Ne covid buli omu amulumye ki bubwe. Naye kati kansansireko namikwano gyange bafiiriddwa abantu bangi nnyo mu covid. Nsasira nnyo family ya Honorable Biencha, Beatrice Biencha, Hannah Biencha, mukwano gwaffe Ham Biencha, very amazing gentleman, passed away within that period of time. Ne mukwano gwange Nsubuga Maka lost his mother because of COVID. And all these people are talking of, these are personal things, however much I could be a scientist, but these are coming from, we were talking with Ham weeks before it was critical. Mark was telling me Mom was being discharged from hospital a day before. And if you come church Kolachi, because these people had passed, we were all celebrating. So this is the time now you get into, you already love the science, but now you're driven with the passion of loved ones. So after a period of time, I think we're going to have a lot of interesting research on the human body, exercises, but we have COVID on. Kati Hamu mwali mwogera nayo bwayita kaseera katono and he's gone. And he's gone. Bali bafudde mu ddwaliro. Yeah, then left hospital. No, it was a very funny. One of his very good friends, Edwin Olo, was in the US. Calls me up 4 o'clock. Kapo! Gwe Hamu abadde biki? Hamu tatereeranga. I didn't know that man Hamu ankozewo. So I tried to call people. And unfortunately, some short time he also lost his grandmother. Same Ham. Yeah, his grandmother. It was a very, and I know so many people have been affected. Families, yeah. And I told him to okuloza n'abasawo abamu kansasire ne ku basawo abamu who have lost business. Business. Yep. It's a very interesting time. There are some hospitals and some specialists running out of business. This time when everybody wants to run to a doctor? No, you're all running for COVID. Oh, we are not going to hospital because we fear we're going to catch COVID. Some people are not afraid to go to hospital because they're afraid to catch COVID. Transport means are being complicated for some people. Abantu abalala, the brain is now switched buli muntu atidde. N'omugongo kati nze ab'emigongo lowooza nkyabalabako. Emigongo gyawona. Nze gyawona. But because embeera gye tulimu ey'okwera. Emigongo gyawona. Emigongo simanyi bagyawona naye bangamba twekakaba. Buli omu akaluma akamuluma akasilencinga. That's what you say. Twagala kuspendinga kasente. And there are some hospitals, by the way, there are some clinics that are closing. It's very funny. There are nurses who are losing jobs and doctors. So we're going through a health pandemic with health practitioners who you think are very better off. And it's a very bad time. It has been a challenging time. When we thought we should be recruiting more. Oh. People are losing jobs. People are losing jobs. I know Ugandans would put up a national prayer conference. Put up a national prayer conference, either a national convention of recruiting health workers. So that's why sometimes I find it very, very interesting. Kakati abantu tuze kubali abantu enembeera tugambe twalukati nightmares wangambye hallucinations. Kati ezo nze sijja zisobola tujja kuyita psychologist and psychiatrist to start tackling
ebintu ebyo. I've seen one of my patients, she complains even a slight of she looks as if she has PTSD. Alianga omuntu ava yabaddeko mu lutalo noba okuba ekintu yeekanga buli kiseera saagala kumukanga muntyemula omutima baana mmwe oba yatuukayo. So like she's in too much. Nobalina omuntu ng'akolola, she's almost locking herself in the house. Akyalina trauma. She's going through a lot of trauma. Kati ekizibu kye tugenda okuba nakyo mu maaso baki ekitandisa okukula nti be balwadde abalwadde COVID ne bawona ne basigala n'ezo ki symptoms. Aye tetunnaba kulaba symptoms zino bwe zineegatta mu ndwadde ziri endala zinaavaamu ki. Is it a huge problem? UK is showing us 30% of people who suffered from COVID stayed as COVID long haulers, or they stayed with long COVID. 30%. 30%. Huge. It's a huge number. And unfortunately, it affects women more. Why? We don't, like I said, we don't know yet. But we noticed it was affecting more people. We're seeing the same long COVID, the numbers of long COVID were many in Germany. Olwo abantu abamu bambuuza ngamba nti kati bwe tukozesa ngamba nti ekituyamba bwe tufuna information from different scientists kituyamba to understand these things better. So we're seeing more patients also. Germany is also saying they're having long COVID, and rehabilitation is one of the things we are saying we should avoid. Nti kino kigwa kigwe okiveemu lumu nandi olewe nasebala ka COVID nasebala mpeekeeya kati naye tekaava kati ate munnange nenfuna sukaali kati ate bwe nafuna sukaali you get to see the cascading. Buli kimu kyetuuma ku buli kimu kyetuuma ku gwe nti wali bulamu bwalwala COVID n'ova mu COVID you're not able to do exercises. Netubeera ng'otuula waka munenze bwe ntambula entunusizeeko omutima guba guvaamu nga tutuula nga tutandika okufuna ki omugejjo nga pressure eyingirawo kati nga tufuna ebizibu ebirala. While everyone is concerned like symptoms of COVID zino zandibadde zikola ki they stop. The general fatigue, kubanga omuntu oba olina fatigue you won't function very well naye ku mulimu. After a period of time you're going to get a lot of anger. Nti nze bampita ku bipate bantama n'okuntama buli kiseera waliyo ebisozisozi n'obakutuuza n'okoowa. So we think to may give people a negative feedback to life. Okay. Amawugwe twagambe from the beginning gegamu ku biri most affected in this. So simanyi nnyo amawugwe bwe gakola na how fast they heal and whether it's even possible to reverse the effects to the lungs. Gogenda okunyinyonyola. And what can we do about them? Tujja galabira ddala amawugwe. Tugatandike. Tetusoose kuwummulamu. Nedda ssebo. Nja kugamba. Amawugwe naye nsobola okusabayo akantu wano. Waliwo abantu abatera okulaba TV olumu tunoonya models so that tusobola okunyonyola omuntu oba aba alina models z'okusomesa abantu. It will be very good for readers donating anyone for your TV show so that people can explain to people. Agenda osomesa yajja nako. Naye kale kasooke tuwummulemu tuyinza ofuna munamukisa n'akatuweereza. Okay, let's take a breather. To Dr. Adrian Kakoza to come out of our. Oops. What? World of Bees is your one-stop shopping center for all your quality Ugandan honey, propolis, bee venom, honey wine,
beeswax, harvesting gear, processing and beekeeping equipment, as well as offering quality field services. Visit us today at Kingdom Kampala Mall, shop number G22, Chira House, shop number 26, Sun City Plaza, shop number ASP204, and Akamwesi Mall, Gayaza Road, shop number WW14. You can equally place your order online at www.worldofbees.shop and have all your products delivered instantly. Call us today at 0756 071 654 or 0760 401 197. World of Bees is 100% a beekeeper's own shop. Spice up your family love and upgrade your cooking with Blue Flame cookers. Blue Flame cookers are made in Turkey. They are of high quality and durability. We give you a 5-year warranty with free maintenance. You can find us at our home tech branches and all major shopping centers around the country. Blue Flame cookers, upgrading your cooking. Everyone knows me as Zari, the boss lady. Often people wonder how I take good care of my baby. There's only one answer: soft care. I trust soft care. It leaves her comfortable, keeps her happy and free all day. Soft care is made from natural cotton, newly developed triple-layered absorbent system, magic tapes and elastic waist protects baby at all times. Over 18 years, Soft Care has been sold in over 10 countries in Africa. Join our big family of Soft Care, the best choice for your baby. Soft Care. All right. Wetuwumulidde muntu badde twagala okutegeera amawuggwe gano gaakula gatya gali placed where, how are they very, very important naddala mu treatment ya COVID. Yes, doctor, are you ready? Yes. Abatudde mu katono. Kakate one of my abasomesa abatusomesa Mr. Bwa'alwa Bayingana must be one ateekwa okuba alinze. Bwa'alwa Bayingana akwesiga sitanesiga atusomisanga physiology and anatomy kakati untadde mu kirasi akutesting oli ku internship. Now bwe tussa ennyindo tusika omukka mu nnyindo ne mukamwa nnyindo mu nnyindo ogw'omukamwa mubi ogw'omukamwa mulala ennyindo Katonda ze yakola okola ki okussa. Bwe tussa omukka ne guyita mu nnyindo gugenda mu kiwanga kyaffe kino. Neera abantu abalwadde ekiwanga olumu mpula sissa bulungi. Mu kiwanga ekyo kituyamba ebintu nga bisatu. Ekisooka omukka bwe gugendamu kigusiivinga kijjamu obukyafu. Kati ne bukwatirawo mu kiwanga? Mu kiwanga omwo ekisooka tusooke n'obwoya bw'omu nnyindo. Obwoya bw'omu nnyindo obwo butuyamba okukwata singa enfuufu eba eyingira mu nnyindo ne bukola ki ne bugikwata. Kati ate omukka bwe gweyongeyo ne gutuuka mu nasal cavity. Bwe gutuula wali munda ne gubugumya eyo cavity oba mu kiwanga ne kigubugumya ne kiguteekamuko n'ekutuzzi ne tukendeezaamuko n'enfuufu. Bwe mubaamu enfuufu muno mu kiwanga omwo tulinamu obuntu banga busirya buliranga neera buviri butono nnyo ne butandika okusindika ddaati eyo enfuufu okuva mu mukka. Omukka ne guyitawo bwe tutuuka wano mu ddookooli tulinamu pipes bbiri. Waliwo esophagus ey'emmere wabaawo ne wind pipe. Naye wind pipe eyo eriko neera akantu akabulookinga ebintu ng'emmere bwe bijja ne bika irritatinga nga pressure ejja mu kifuba ng'ekasindika akakomawo mu kamwa kwekkolola. Kati omukka nga gukka wansi mu kisakiro. Ekisakiro ekyo waliwo ennyama eyo abantu tebatera gyagala ab'e Buganda. Ekisakiro si kyakasasiro.
kati mwe temukyagala wano naye bannanga abafumbire and other people bakyagala ekyo ekisakiro they enjoy that meat. Ekisakiro ekyo bwe kijja bwe kituuka mu kifuba ne kyeyawulamu ebitundu bibiri, sayidi emu nejja eno, sayidi endala nejja ku mawuggwe g'eno sayidi. Amawuggwe g'oku right one gayina portions 3, waggulu, mu makkati ne wansi, ate amawuggwe g'oku left gayinamu portions 2 ate matonoko n'okusinga amawuggwe g'oku right. Naye engeri gye galimu nti omutima nagwo guli ku side ki ku left, n'ekibumba n'akataago bya somewhere akataago. So they provide room, side eno ntonoko providing a room ey'omutima n'akataago. Kati bwe tumaze okuyingira mu mawuggwe munda amawuggwe akalina alveoli, omukka gajjira mu bisakiro bino bw'alveoli ne bugenda nga bukendera bubanga butube bugenda nga bukola ki budistributing, naye gye bugenda bukola ki bukendeera paka ku alveoli omukka bwe guyingira mu ki mu oxygen bwayingira mu musaayi. Nti omukka tuguteekamu bweti ne guyingira mu mawuggwe, omusaayi gulina okujja ne gukimayo oxygen oyo gwe tukoze eki gwe tusisiza. Ate n'omusaayi neera bwe guba guleeta oxygen ne guteekayo carbon dioxide, then carbon dioxide ne tukola ki ne tumufulumya. Omubiri gwaffe guli optimal nti oxygen ne carbon dioxide zirina okuba ku ki ku levels, nti carbon dioxide bw'ayeeyongera your body will tell you tulina ekyokukola, you show signs. How? Usually how? Fatigue, dizziness. Kamunguluze is different from dizziness. It's not kamunguluze. How nwana? Kamunguluze is what? Kamunguluze omuntu aba ne kamunguluze confusion okubuza buzibu okola ki, that shows carbon dioxide nga mungi ne oxygen when waliwo obeera mu ensi yeetoolo. What is that? Yawo nga oxygen abuze oba ye kamunguluze? Kamunguluze. It could be a lot of things. They sign yemne confusion okuba omuntu nga tategeera. Abazungu skin yabo waliwo obeera ng'oli lightheaded. That is what now? Awo oxygen aba abuze? Lightheaded. Manya oluzungu luno tukole koose ennyonnyola medical terms mu Luganda. Tujja kusobola. Bwe tussa omukka ogwo bw'obanga oxygen carbon dioxide yayitiridde, your brain is triggered nti yongeza okussa, yongeza okukola ki. In that instance bwe tuba tussa amawuggwe munda geebikula kiyanga ki sponge naye bw'otandika okussa diaphragm, tulina diaphragm abantu abali basaze ku nte oba waliwo akantu kabanga kabubi kabika between n'enkoko ebiwowoolo naye mu nkoko bayinza obutaya bulungi kubanga bwe tuba tugisala ate enkoko yo tusala tuvaawa eno wansi naye ate ente oba osaza ente ne bagibikula bwe batyo oba embuzi oba any animal, four-legged animal bw'okisala ojja kulaba akabubi ka diaphragm eyo ebika ebyenda obutajja mu mawuggwe na ku mutima, so ebyenda nebibeera byokka. Those organs oyogerako ziri within the cages as a ribs, right? Yeah, so the diaphragm protects ebika amawuggwe, emitima eno waggulu neteeka olubuto ebyenda nebibeera wansi. Kati bwe tussa singa kulaba omuntu naga Farida abadde bw'ati oba obunyiiza otambula ozimbye atandika okuzimba obanga omubiri gugamba you need oxygen. You need oxygen, wetaaga amaanyi. Oxygen is the energy gwe twetaaga, so you start breathing n'omuntu ekitegeeza diaphragm eyo nayo etuyamba to open more space amawuggwe okukola ki okuzanyiramu. However ti abantu abamu batandika abadde ba covid batandika okussa gw'omukka akola ki agubaka bubasi. Omulwadde bw'atandika okusanga omukka agubaka bubasi wansi eno guba tekola ki tegutuuka ne lwankubadde nti yo panic attack owulira nti olina okussa
naye you're not efficient kuba tegutuuka gye gulaga kubanga amawugwe go tegeebikudde fuli. olwo ki ekigaganya okubikula gazibikidde gazibye gashasense twalaze nti oli covid bw'aleeta bw'ajja mu mubiri oba bwetugamba covid kubanga waliwo n'endwadde endala nazo ezireeta ekifuba nti waliwo endwadde omubiri gye gulwanyisaamu obulwadde ng'amawugwe omubiri guproducinga that mucus ekwata obukyafu naye obulwadde obumu ate butuleetera ebinyira kuba mucus gyandibadde minyira ekyanga ekinyiranyira ekyo bw'ofuna infection omubiri gwe gukiproducinga gukiyambe okufulumya obukyafu naye bw'oba olina ekifuba ng'owulira okolola oba ofulumya bukyafu naye tulabye nti obukyafu obwo mu balwadde ba covid bumanyi okukola ki okusigalamu ne bakuba x-ray y'amawugwe gaabwe ne bagamba nti wano wali damage kiba kiraga nti ezo parts ezimu tezikyayingiza ki omukka bulungi nga zibikkiddwa ekyekinyiranyira nga zibikkiddwa munda muli ekinyiranyira so treatment yonna gye bali mu kuwa one is to avoid ebinyiranyira ebyo okweyongera muki mu mawugwe ekyokubiri n'obijjamu naye olumu bwe bivaamu kati nga mu balwadde abamu betuyisa aba long covid nti amawugwe gasigala galina enkovu nti eyo biri strong nnyo webibireko enkovu nti wano mukola ki nti alveoli zigenda ne zikosebwa omukka gye gusembera eri gye gukoma okusembera oxygen omusaayi ne gugusikayo naye covid atulaze nti abantu abamu amawugwe gakosebwa ne babaamu n'engeri y'enkovu oba gye twandise fibrosis nti gabaamu ki enkovu naye bwe gabaamu enkovu kiba kitegeeza nti bw'osika omukka you don't take as much as you used to take before. So that is why the oxygen level drops. That's why the oxygen level drops. So all the time we're in the hospital, because oxygen is very important, tubanga abasawo bakupima oxygen ali kuki ali wano 98 95 80 atuekako ki kubanga it's very important okuba ne oxygen levels at certain level. Kakati abantu tugambe nti abantu banafuwa omuntu alwala covid nagamba n'okutambula mba sikola kisaagala omugambo okusala ekifuba nga kitambula mpola omuweza n'okulaba just waggulu kubanga omuntu ono ali alina body fatigue. So when the oxygen is not getting into the lungs anymore, I want to assume begins to affect other organs. Yes. When the oxygen is low, your body goes into crisis. The oxygen when bwaba longer ochanyumya, but your oxygen levels keep what desaturating. Wado muzak SpO2. SpO2 mukalaba nnyo mu ddwaliro n'ebuki kaba kapima the volume of oxygen omukka oguli muki mu musaayi eyo gwe bagita SpO2 naye abagipima ennungi ebya ku 95 bwetandika okugenda ku 8 nga bagamba we're going to what bagenda kuteekako oxygen kuba oxygen levels tulina okuba ziri kuki on a certain level. So abalwadde ba covid nti abamu amawugwe ago gabeera ki damaged. Some people have had damages that are not going. Other people, in Uganda, why I'm referring to so much of research out of this country, tetunaba kubetegereza the last wave tanana kweza miezi 5 ngekoze. So naffe tukyegendereza. Naye batulaze nti waliwo abantu ate damage y'amawugwe ago eyasigaddewo completely. Other people, it has healed. Bwe gabanga gakoseddwa gafunye enkoveezi zivaawo zitya? Enkovu ezo bwe ziba zizze, we have two things kye tutunuulira. Tusobola ozigyawo nti nedda. Then omuntu already bulijjo waliwo endwadde gye tubeeta COPD nti waliwo abantu abalwala amawugwe ne gakola ki ne geekwata. Kati mu ba covid can we get better? We are saying yes, because n'abalwadde COPD endwadde endala ezo bwe bajja n'otandika okukola rehabilitation tubayamba okukola ki okudda engulu nti gayinza amawugwe obutawona enkovu ezo ziyinza obutavaamu naye omubiri ne gumanya on gwadaputinga
how do we use a little chetukola ki chetulinawo without support ebyuma. So can we support you? Notandika okujja nga tuconditioninga. We condition you so that you reach optimum levels. Conditioning. Abantu abalaba abaddusi. Oxygen on is very important. It controls the way we behave. Nti abantu abasinga okudduka mu East Africa, they come from mountainous areas. Captura. But ne abaddusi abalala baba preparing okudduka batera okugenda mu nsozi. Nali ndowooza edda nti mu nsozi baba badduse genda waggulu kuki waggulu kasozi. Sometimes it's to okumanyiiza omubiri gwo okuba mu bitundu ebitaliimu oxygen yamala. So you're saying the higher you go, the less the oxygen. So abaddusi bagenda mu ebyo ebifo okumanyiiza emibiri gyabwe okuba mu bitundu ebirimu oxygen ki omutono. Newankubadde bali mu bulamu bulungi, but now they are acclimatizing omubiri gwe bagula ekyokuba mu kifo ekirimu oxygen omutono. So bw'anaatandika okimanyiira bw'akomawo wansi ate wansi oxygen gyali atira wansi mu competition. Lwakuba nti training abadde agikolera ewantu wali oxygen omutono, the body etandika okumanyiira okubanga ebeera mu mbeera wali ka oxygen akatono. Bw'akomawo wansi wali enough oxygen n'atandika okudduka, because the body has been used, it can survive oxygenated area than wano wali omungi. The same way we've been preparing sportsmen and sportsmen preparing themselves to run, we are thinking of using the same principles. Although abasawo physio bakyaga nti tetujja zipapira exercises zino temutuusa tutwala mu nsozi tetugenda zipapira naye tugenda we are working with a team of many other therapists to come up the best ideal ey'Abannayuganda, the best ideal of Ugandans. Si ebyabazungu era kinnumya nnyo omutwe. Nsaba nnyo Katonda nti medicine ng'Abachina boogera oluzungu, abasawo b'Echina boogera Luchina. Naffe singa tutuuka ku eyo level ekyusa ennimi zaffe. Kati lwaki twogera Luzungu ate mu Luganda lugagga? Mu Luganda lugagga, naye bwe tetunaba kufuna abakugu ab'Oluganda okujja mu lulimi Oluzungu luno odduvuunula. Bwe nkuvuunulira ekigambo ekimu mu Luzungu ne nkikuwa mu Luganda nga bwe kirina okubeera, tojja nakikkiriza. Tojja kitegeera. Naye kyova nga bahabolisiti baffe bo we boogera n'abantu boogera mu lulimi lwe bategeera. So it's very easy. Ne babawamba emitima. Ne babategeera kubanga boogera ki olulimi lwabwe. Naye unfortunately tunaba kufuna mukisa kukyusa Oluzungu olwo olw'eddwaliro tuluteeke mu Luganda. Tibwe ngamba Farida ekigambo tekijja mukola ki mutiisa. Kangeze osobola kingamba n'okinyonyola in many words. Kangezeeko Farida kyusa ekigambo a slipped disc. Slipped disc cause ka disc keka emmeketwa. Slipped disc oyinza kikyusa otya mu Luganda? Emmeketwa emenyese. Okusiripinga kiki? So emmeketwe eseeseetuse. Naye ng'ate bw'okigamba omuntu okuseeseetuka yajja kulowooza nti yagenze neevaawo ne yeeyongerako bw'eti emabega. Tetugenda kunnyonnyola bigambo according to endowooza z'abantu. Ebigambo ono akyusa endowooza yatandika okitegeera nga bwe kiri. Lwakuba tulina okukyusa endowooza zaabwe. Otherwise, we are going to end up having so many words describing one thing according to everybody's that will be it's an initiative of our culture here to translate the Western man's medicine into our cultural context. Kituyamba omanyi lwaki? Akakantu ketumeketa ku nnyama nakameketanga edda ku nvumba. Ye disk. Ye disk. So why did they? So it is the problem. The problem is with them. Disc tuzimanyi zine ziliko music. So kakogire so jitadde in my body. Kati now tovanga wetufunira ki obuzibu kubanga mu Luzungu a disc is a shape. Well, when I say disc, banjogera kuki ku shape. Well, as omuntu omulala bw'omugamba diski alowooza siddi. So, as a leader,
is my passion is can I okunnyonnyola ebintu by'omuzungu kubanga traditionally omutuga nti olina sukaali nti yes ekitegeeza twandibadde tukuwa ekintu ekikaawa ennyo naye bwe nkuleetera akantu akakaawa negamba kajja kubalansinga ku sukaali ali munda omungi Farida bw'okakumbako ojja kawulira nkakola ki kakaawa obukambwe obwo obuwulidde jja okunyiga obulwadde buveeyo ate ekyo it makes sense to the patient. So my task, or other people are tasking, can we learn to tusobodde tutya okunnyonnyola omulwadde okuwona nti bw'oba omenyesa eggumba tolinyiga lireke likole ki liwone ng'ate wano tumanyi tulina okusiigako omuzigo so tusigako nga tunyiga so etask eyo abantu baffe tumanyi bwe tulifuna ogwa omukisa abachina bo bagulina medical terms zonna ziri muki many of them ziri mu lulimi lwabwe naye bajja mu conferences zetubasinkana bastrugglinga okwogera ki oluzungu ng'ate wano singa mbasimanyi luzungu nenkuba embogo wano ekyalo kyonna kijja kujjanjaba so kiva kyeŋŋamba nti culture yaffe erina okukyuka buno obulwadde bupya butunaabisizza engalo faaliida which is not bad. Mwabadde bagamba abasiraamu temukwata ku mwenge kati mugunaabya butusibiza lipstick waffe tumwambaza engoyi omwenge mugunaaba kati buli lunaku so olaba nti culture n'abasiraamu nabo baatuuka ku ekyo. There's a very amazing young man who was giving a judgment on can a Muslim use alcohol nawa idea ye so ningamba kati singa tufuna obudde obwe medicine netumuteeka abantu bamutegeera would be having a lot of things so long covid bwe tuddayo waabwe ŋŋamba omuntu ogenda kola exercise nemugamba naye nazikola mpola mpola ajja gamba munsumbuwa buki mpola mpola yeti ate tugamba yongeramu amaanyi so ate omutima guno gutandika omutima gugume kati ate nzija kugamba kati ku luno ate tokola ki tokola oba kola mpola tukole mpola twetaaga okukola ki okwegendereza singa nyimirira nempuliramu kamunguluze sanditambudde kosi wagambye lwaki twegendereza ku luno twagambye ku luno twegendereza kubanga obulwadde buno buyina abantu balina kituyita exertion malaise nti kasita omuntu akolamu akantu katono ayinza okumala one of my patients twatambula okuva Akawungeezi meters nga twatambula half a kilometer n'anafuwa n'amala ennaku 3 ng'akoze eki nga yeebase kati ate lwakuba nti wamukooyezza eggulo nnyo oba tosobola kukola ki kukiddamu whereas singa twakikoza mpola mpola nja kuba nsobola okukola ki okukiddamu ne tugamba nti abalwadde ba covid abamu n'abadde tebalina bizibu bya mutima abamu bafunye endwadde zaaki ez'omutima so it will be very important okukola ki okukebera kw'ogw'omutima nti abantu abamu bafunye lwakubawo nti oli abadde mu buliri omaze mwezi mulamba oliawo bakukyusizaawo oyinza okufuna ebizibu ebimu nga hypostatic nti bweweyimirira pressure ekka onaga bwenyimiriramu ennaku zino mpuliramu ki kamunguluze naye nakyo nekigera ntubikolako mu mpolampola nebiwona so omuuza lwaki ku luno tetuddukidde mu exercise neŋŋamba ate tujja kuddukira mu dduyiro kubanga tukyakola ki tukyetegereza mwami Museveni atugamba ffena tulabe omulaba ono akola ki yeeyisa atya thats the phase gye tulimu kati naye kyetugamba tuoba adde olwadde covid if you're feeling shortness of breath ng'okola ki pace your exercises tozidumira. If you can get a therapist to help you, to monitor you, it will be very, very good for you. If you can access things like a pulse oximeter. Waliwo ke bateeka ku ngalo pulse oximeter. Akakaaba. If you have it, it will be very good bw'otandika okukola exercise ng'okakola ki ng'okalina n'okufuna guidance. But there is a very good service I saw, a very amazing service by Rocket Health. Omuntu ayinza okunyiga *128# n'afuna omusawo amukola ki *280#. There's a company called Rocket Health, so you can call
omuntu n'akubuulira omusawo. They have an amazing service. They are online. They're online. Actually, they said as WhatsApp, they call medical concierge, the medical concierge. So you can call, n'obabuuza, temunange n'ekizibu bwe kiti ne bwe kiti. You can look them up online, Facebook, Rocket Health. You can check them up n'obagamba nti munne nsaba kwogerako n'omusawo. Then we're connecting n'eki n'omusawo. We are doing this because we need as many people to consult as much as possible. Are we consulting? Yes. According to your records? We're consulting. And right now? Right now, I'm giving back to the country. The country has been very amazing. In between Minji, President of the human rights, I'm now giving back to the country. Okay. Are they really calling to consult? Yep, people are calling to consult, and it's very amazing. Lately, they've even changed their mind. It would be very hard to gamble omulwadde tenkujjanjabire ku ssimu. Ate ekyo munnange jjajjange bwe namugamba nti ngenda okusoma obusawo. Mukyakaze? Yambira ngamba mutabani ngamba musajja munnange muganda wange jangu kankunnyonnyoleko tokole ensobi abasawo bali abalaazi bakola osanga obwana obuto ne bakutyako akantu agamba kolola ne kakukwatako gamba omulwadde olina omukwatangako ti omulwadde omukola ki omulwadde omukwateko. And that's how we knew bwe tujjanjaba. Kaakati bwe ngamba jjajjange singa adde mulamu nti abalwadde bange bankubira essimu ne mugamba omugongo okuluma gumaze ebbanga kyekola bwoti ne bwoti. Yani badde ngamba tobiddangamu ebyo. Tonnaba nakwetegereza kulaba twogera ku mugongo ki. But the advancement of technology mu myaka gyaffe atuyambye. That now we can do. I'm seeing lots of people coming up with telehealth services. Osobola okukubira omusawo essimu nti alo ogambwe nti atojja mu ddwaliro bajje bakukeberera omusaayi awo. So I'm amazed. Nze binsanyusa nnyo. Binsanyusa. When I just left school, I used to volunteer on a basketball team, a power basketball team. By that time, the manager was some friend of mine called Philip Chomhen. Adrian, jangu okole kuba basketballer. Then he gives you a soda, chicken tonight. By the time twagendanga chicken tonight. But I'm very happy now that I did it for chicken, for a piece of chicken and a soda. Power basketball team now has a physiotherapist. So every now and then, we had to be Jokola 10 years ago. Is that physiotherapist you? No, I'm not the one, but I'm happy. There's another person doing this. So it's our role to make sure that we grow the profession, abantu bagimanye. And the other thing, n'abantu okozesa services. What's the beauty we can bring to the table? So we're today in this context, as a nation, we need to provide as much information. Information, not misinformation. Misinformation yewa. Misinformation. Misinformation. Ngezaako okufuna nti omuntu ajja agamba covid ffe tumumanyi tugende mu steam. It's good and bad. Tugende bali tunoga essedero waffe tufumbe essedero nakyo kirungi naye kyeva ngamba twandikikoze nga twegenderezaamuko. Waliwo abantu omukka gwe gwokyeza face nga basikola ki bastiriininga. And yet would have been, we need to okuba careful, but even consulting, okwebuuza ku basawo. Omuntu onangaba naye abasawo ennaku zino mwatandise otusitula mututikkula ettaffaali ebbiru z'eddwaliro zikoze eki? Ziyitiridde. And the fact is, healthcare tebeeranko cheap. That's true. Ananga bwe ngambye the cultural context yaffe tetusobola basawo. Omusawo omulungi tasaba ssente. Asaba ssente muyaaye. Aba muyaaye. Tulowooza. Although tali cheap just lwakuba tetulina ssente. Naye, I'll just tell someone something very interesting. In the public, when people come to us, I don't work for any hospital that has an ICU, but I'll just give you a simple thing.
For you to run an ICU, you need a full-time ICU nurse. Like the principle would be, buli kitanda kyolina obaako ne nurse ki 24/7. 24/7 nurse. That would be the principle. However, if you build an ICU, you can spend a month or two. But that nurse has to be around at all times. Because somebody's coming, or they're monitoring these beds and the equipment. With or without any patient. If you say you have an ICU with 5 beds, you need to have the 5 highly specialized nurses, with or without a bed. All the time. No, but maintaining an ICU is very expensive. By around 4 years ago, Uganda had more Range Rovers than ICU beds. More Range Rovers than ICU beds. So we have to choose. Range Rover ni azigula. Range Rover. Abazigula tebalina malwaliro. Yeah, but I'm happy that now we have more ICU beds. Range Rovers. No, we have more. Range Rovers zikyatusinga. But I'm very happy. Because of COVID. Kati waliyo very functional. There's an amazing team in Mbara University. Dr. Zilla, Madam Zilla Whitehouse and her team, Francis Nanyunja, doing a lot of amazing work in Mbara. They have an ICU now with more beds. So it's beautiful. And we're like, very soon. Okufuna ICU bed eri complete costs how much? Just one. Let me just put for you a simple image. Natukomio. Kale. You're also going to have to answer some questions as well as Edua. Yes, we're going to take another break, the last one. If you have any questions, how are you surviving after that COVID episode? You can send us an SMS. A WhatsApp on 706 14 19 98 to come out. OneXBet operates under Advanced Gaming Limited and is licensed and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting is addictive and can be psychologically harmful, and it is eligible to persons above 25 years of age. Hey, now that's hitting the right notes. When life gets boring, we bring out our play. You see, playfulness is in our DNA. It's in the way we move and laugh. It's in the way we walk, the way we rock, and how we just don't stop. You feel me? We add color to everything, to every day and every dish, because the world needs our crazy. We're the different flavors that make life more exciting. We're the ones who add color to every moment. Fanta, color every moment. There is a place very far from this world, and the only way you can get there is through music. Remember, only music can set you free. One for the party, two for the money. The beat. TV's hottest stage. With the freshest names in the game. Fresh music. With your hosts Linda Dane, Sammy Watala, Okay, kitundu kyaffe ekisembayo mwe tuyingidde. You haven't sent in your message. Please do. Dr. asobola okuba nga tuddamu mpola mpola. Yes, obadde okyannyonnyola an ICU bed and how much it costs. I'll just give you a very slight
indication of what a hospital bed would cost. Ekitanda, an ICU bed, eba erina kye tuyita three moving parts. The middle part moves, the back part moves, the other part moves. Like it has 3 cranks. One moving part. They have 1 or 2, depending. But a typical ICU bed. Why does it have to have all those 3 portions? Nti omulwadde tusobola omukyusa amagulu n'ogawanika n'ositula ekifuba, you can oxytula, so for easier changing of the patient. Ekitanda kya ICU, a bed only omulwadde nga tolina kuteeka omufaliso muki. N'omufaliso gwakyo kibaire nga miliyoni 10. Ekitanda ekatwe tubikola nedda maama. Ekitanda tetukikola ekyo ekatwe. Bwe tuvaawo waliwo patient wakandu akabipi nga a patient monitor, proper ICU patient monitor should have n'okuba ne ECG n'okuba ki gibale miliyoni nga 2 egy'okumonitoringa that computer kwekatambulira. That is 30 million. 30 million. Look at a ventilator. Olaba ventilator yokuba kuteeka miliyoni 7 ku 10 depending on the quality. Tuli mu bukadde 10. ICU erina okuba ne AC on 24/7 to avoid infections okuyingira. And it has to be shut off. You have to disinfect it. The costs of running an ICU are very high. Abantu bano mubasaasire. The cost is very high. So whether there is a patient or not, it has to have AC on. It has to be disinfected. You have to have all the team. As soon as you see you have 5 ICU beds, you need to have 5 competent nurses. You need to have a physician on board, a full-time okubanga monitoring abalwadde baabo. The cost, the human resource on an ICU. But what I will tell in Uganda, it's very expensive to pay out of pocket in healthcare. Nebungereza now, very few people can afford to pay out of pocket. Our insurance, but so is our health insurance. What happens? You may not be the right person to answer this. I think I'm one of the people pushing who loves private, who are looking for national health insurance. National health insurance, kyegenda tukolera nti cost y'amalwaliro lumu ejja kukka. Why? When you have a national health insurance, you have more people who can afford the services. You get me, friend? Everyone can. If you have at least 20 million Ugandans on national health insurance, there will be so much work for all the health practitioners. And because you have volumes, the cost of services will keep going down. The health industry will grow. The brain drain we're having will reduce kubanga abalwadde bajja kuba bangi. Abalwadde Uganda bangi right Tetuli bangi now without the insurance. Naye temulina sente, you can't afford certain kind of life. Twejjanjabire ebyaffe. And so if we get in a place where we have more than 10 Uganda. So mutusaba sente nyingi because tuli batono. Simanyi nnyo naye break even any businessman will tell you that for you to, if you want to see this number of patients, the reason why healthcare in India is very cheap comes from that they have very big numbers. That there is somebody walking in every other time. So the reason why Abasawo would live in Uganda, private clinics are all fighting for the very small number of Ugandans that can afford the 500,000 Ugandans on health insurance. That's why we're all in Kampala. So we skip in Kampala. Okay, she's asking, if someone has recovered from COVID-19, is it advisable to go for the vaccine? If yes, within what period? The beauty of it, the vaccine could be good even after someone has recovered from COVID-19, and I wouldn't be an authority in telling on how long someone should wait after the infection to get another, because immunology is out of my scope, my pay grade.
naye omusawo waliwo omusawo wano yali atugamba you take some time for the body to build its immune system again. So toveeri nga waakawona ate nodduka ku layini ya injection. You may need a month or two. Okay, mbuliza omusawo lwaki bw'owona COVID mu mbiriizi musigala mu kumyansa na myansa. I don't remember. Anti ojjukira twagambye nti buli muntu alina personal experience ye eya COVID. There's a patient kati yagambye mu kifuba mumukola ki mu myansa. And I would think why that person is having ekifuba mu myansa. Kwe kuliwa. It could be spasms, or she's feeling fatigued because she's breathing, apical breathing, without what we call diaphragmatic breathing. You take a deep breath in, feel your lungs, you feel your stomach opening, and then out. Must I feel it? Yep. Every time I breathe? Because when you're okay, you don't notice it, so it's a natural thing. I'm not feeling it. But when you're panicking, the reason why people tell you keep breathing, keep breathing, keep breathing, we've come to know that the brain, deep breathing, can also help the brain to relax. In cases of panic, the first thing you do, niyo muntu waba atudde ngali mirembe n'ekifuba kyogenda okulaba nga kikola kiseera. So learning the breathing techniques, it will be very essential for someone to bitegeera obulungi. Are they different techniques? Now I think it becomes more of being conscious. One of the things that would much tell people to do, if I sat back like this, my diaphragm is compromised. They are pressing on my forward. The abdominal content keeps pressing on the... Because the posture, the diaphragm, free. However, if I did something position and lean forward, I'll feel a lot more. And this position, very simple. If you took this kind of position when you're home and you just lean forward, this can give you ample space to breathe. And if you took deep breaths and out. But we do this while you're counting 4. 4. You take a deep breath in. And so our intention is to feel as much air is being filled in the lungs. If you're not able yet to stand, you can do this while seated. You take your... First, it will be easier. So you can let's do this. You can touch your tummy. And to Ogame seated down here or on the mat, on the floor? Just touch your tummy. Take a deep breath in. Breathe as if you're feeling the air in your stomach. Take a deep breath in and out. Yeah, I got that. So when we say want to do diaphragmatic breathing, we need the air as if you're pumping the air. As if you're pumping the air. My breath is not good. As if you're pumping air into your stomach. So no galuzimba. So, and that's an exercise. That's one of the exercises. Now, if you're feeling better now, when I do this, well, if you overdo it, you feel lightness of the head. Because hyperventilation, too much oxygen is also not good. Can it be too much? Yes. Some people get hyperventilation. Then, but we are not breathing through the mouth. We discourage breathing through the mouth as much as possible. At any day? Yeah. Kubanga ojjukira oli twagambye nti bwe tusoomuka nga tuguyisa mu nnyindo tulina obwoyo obugukiriininga mulimu ki which moisturize it. Wano gugenda fuwa. Mukamwa gugenda bugenze fa.
ending up more or esophagus. Esophagus, it doesn't. But if you notice, you might say, Nenga Badusi, we see them open their mouth. What they're doing, they're breathing through the nose and blow out through the mouth. And they're trained to do that. Then if you fail, and you notice that, oh, you can do 10, 6 times of this without feeling bad, then you can stand up. And when you stand, you can take the breath in and out. Why the idea of lifting hands when you're breathing in helps you to open up all the lungs, and when you breathe out, amawugwe galisikane gakola ki netuganyiga n'embiriizi. Oli agambye nti embiriizi zimutujja. Most cases zimumyansamyansa abadde either akwebakidde side emu oba okussa aliba nga waggulu eno ekifuba kyokka kyekikola ki kyekissa n'akoowa mangu. Or it could be positioning engeri gyebakamu. There will be a lot of things. Abantu abamu newankubadde nagambye tusobola okukola ku ssimu, but sometimes one-on-one and doing other parameters helps us to avoid dangers. Obunafu obungi obujja with COVID butuleetera okwebaka. You're lying down all the time. Sonda bw'osituka oba okumyansa okwebeera effect y'ekyo. Omuntu yenna singa tubadde, if we're in an ideal situation, by the time you get into ICU, you get in with a therapist. They will keep mobilizing and doing exercises, passive mobilization of exercises. Nanera okyakola ki? Okyali mu ICU. Novaayo ne tutandika okukola bu exercise mpola. Some of them tutandika nga tonana kuva mu ki? Mu buliri. Naye kati ekizibu kye tulina nti abalwadde baffe abamu bava buvumu ki? Mu ddwaliro ne badda ewaka. Ate tubadde agatuddewa. Tuve mu ddwaliro tujje wammwe. Bandibadde bagamba nti sooka ogendeko wooli omusawo akunnyonnyole biki by'ogenda okukola ng'otuuse ewaka obikoze otya. Instructions ezo Farida z'olaba, they are very important to patients. Nti totambula bwoti kati ng'ab'emigga abamenyesa amagulu abakoze eki aliguwemu weeks 3 naye lwakuba abalwadde olumu tebaagala bikola ki biwuliriza naye omulwadde omusawo yandibadde akunnyonnyola tutandike mpola mpola, we shall get back muki. And there are people abawonye long COVID without any intervention. Ne bakola ki? Ne batereera. After 3 weeks, 3 months, symptoms were just going mpola. And anyone can we can wait. But then why take chances okola ki okulinda, yet you can find ways to mitigate risk. Naye bwe nzijeewo ogenda kungamba kimu tutandika practicing okusa. Because now I'll be observing you. When you come in, we'll observe you. Tulina ekintu kye tuyita signs. Are you going to admit no? What would call signs? Twewala bills. Twewala bills. Siko obulamu. And after all, at the end of the day, nja kuwona. Kisinzira Farida okubanga chipe tuyita olwaleero okole. But doctor, when it turns cold, I always start coughing and I don't know, but mbeera mpulira nga njiriitira, kuyiriitira. And I cough and I reach a time and feel like I can't breathe. What could be the problem? And when I went for an X-ray, they said I'm okay. When it is cold, ayiriitira. Natandika okukolola nakolola paka waawulira nga takyassa. Katuwulidde kibako ki? Is it something he's had all his life? Is it before she got COVID? Some of the times it's very important to see who call a pulmonologist or a family physician. Omuntu omuyamba to rule out things. Nti ebiseera kati nga bwagambye bale ngamba Farida mu kujjanjaba tulina ekintu kye tuyita signs and symptoms. Signs byolabako
nti namulabye munene akola bw'ati abadde wa pink. Symptoms ebyo gwe by'oŋŋamba byessirabako n'ombulira bw'owulira bw'okola otya. So those symptoms differ, but in between listening to a patient's symptoms sometimes kituwa ne mindset. For example, omulwadde okuŋŋamba mpulira nga ayina kasasiro mu kugulu. It gives me a trigger. It gives me a trigger as a person. To omulwadde ono, this pain is now a bit psychological because of this description y'obulumi kasasiro. So just imagine omuntu agamba mpulira nga kasasiro. That means they feel like they have rubbish on them at all given times. So it's a key for someone to be like, omuntu ono, the pain is not just physical now, but has also a mental perspective of it. A friend of mine called me very early in the morning, actually, nangamba awulira kwetta. She was crying. Told me, it's been happening for 2 months. I need somebody to talk to. Was I you stressed? Is something bothering you? Nangamba sichimanyi, but when I talked to somebody else after that call, nangamba she's going through something. Yachimanyi, but she's finding it hard to say it. When I come to mental health, and we're approaching mental health, one of the hardest things kyetusinga okufuna wano is the culture and the spiritual in which to practice, or the practitioners of mental health are in. Kubanga ewaffe wano, those two parts move together. The culture perspective of it, to abeewamwe lubaale w'ekika, omuntu aba mulokole, he needs divine deliverance. Ayinza okuba ayina ekimukutte, bw'aba omusiraamu gayinza okuba amajinni. Yeetaaga edduwa. So, and these play a very big part in people's lives. Eddiini n'ebyobuwangwa, but we are seeing them coming into the context of science and medicine. So mental health, that's where it happens. Too much. Earlier on, kyalinga kyangu nnyo, one Professor Musisi said, yatugamba nti edda abantu bagwa, culturally abantu baba ne mental health, they bring the whole family. Family yonna yonna nejja netusamira wamu, funa ekizibu kiba kyaki kya family. Now in the new world, tujja genda kukubira kazini wo Farida ali mu America, temunnange si kyebaka. So I do believe the context of us being together as a family, we help each other. There's the psychotherapy as a group, but when now we're isolated as individuals, and we need now people to know, n'obwongo bwo bukola ki bulwala, and yet it's a new thing in our culture. And we don't understand it. We don't. Ate n'ekirala omuntu ajja kugamba ekyoyoyo ekikugamba weetuge wette kola ki. I'm like, okay, ekyoyoyo, but then we've come to notice some people see kyoyoyo, what you might have called a bad kyoyoyo. I've seen some amazing people where they sit down and speak to themselves, but because it's good now, it's not bad. So anyone gets thoughts of death, ayagala okwetta, ayagala okola ki, waliwo n'endwadde that give people thoughts of death. Ez'omutwe? No. There are some neurological conditions, when patients get them, they get mental health. Zibaleetera, give them suicidal effects. There are other things. For example, in elderly people, when they fracture their hip, in most cases, by the time they've done the surgery, they come out with delirium. So people are wondering, what does a fracture, is it the surgery related or it's the age? So I know some lady called Ida, and so many people are pushing for mental health. And that's one of the challenges. Into mental health, how do we address the spirituality? Farida mugamba nti siba kuba tewalidde dda kuba twafunye gusulu kyovudde olufuna bizibu bwe biti. How do I get Farida out of that mindset?
nga talina physical manifestation gyakola ki gyalaba ng'ate ffe amaaso g'omuganda gali muki mu ngalo naye bw'ogenda nga batunda eddagala egganda omusajja agamba eddagala emumbwa gisooka gikole ki gikwateko omulwadde n'agikwatako. But I'm just imagining if also you see the magulu downtown kikasooka okakole ki kakwateko kawulire omulwadde n'akakwatako nawulira nga atandikiriza okuwona well omusawo sikukkiriza nakwata ku ddagala lyange so we are not very friendly so it's hard to break the barriers in people's minds. What causes consistent hiccups and how can we treat that? Hiccups that appear like 5 times a day. Eva Ekansanga. Kasikonda is a very interesting topic. Musiramu toseka. Ekisooka tetumanyi nawe kava. Some people don't know. Some people because even kids get it. Because sometimes it's diaphragmatic. It's an irritation within the diaphragm, and the diaphragm starts kuzanya like papa. To make that, but the science about hiccups. Some people say when you walk out on about 10 minutes. Though I'm a scientist, one time when the child was having a hiccup, I so psychological. So I hope you get to see that, Farida, that as much as I could dispute so many of the cultural things, I do not have enough science to dispute them, and I've seen them work as well. So katiza kusekera muntu ayasibye akayi mu nsingo n'agamba nti kamuwonye ensingo ensingo emuluma n'asiba mu ensingo yannumye ejjo ndinabidde nti akayi n'otankulira essimu ng'ensingo mutusiba mu bwavu obulwadde tebutera kunkanga nnyo ng'otuuse ku ndiri nga si ku ndiri paka nga mpulira kiremeddeko nze ngumira nnyo pain. Is it safe for a pregnant woman to take the COVID vaccine? No. Is it true that COVID-19 causes erectile dysfunction? Erectile dysfunction. You'll be so amazed. Before I talked about erectile dysfunction, tuna okwebuuza ku bantu bannannyini pharmacies. Ntinda around some suburban areas, that is Kabalagala, Ntinda. They'll tell you there are 3 most moving drugs before COVID. Painkillers, Viagra, erectile dysfunction, related things, and Postina. Atengo yokutambula ku Monday. Atambula ku Monday. No, after the weekend, yeah. Atambula nnyo. Now we go back to. Tubadde mu lockdown n'abaana bayitawa. Tuddayo kucha. You asked the patient what was the question again? Erectile dysfunction. Does COVID-19 cause erectile dysfunction? An erection in men is 90% driven in the brain. So anything that affects the mindset causes dysfunction. Will cause dysfunction. Because our brains are amazingly wired. The reason why when I go and see a particular lady and react in a different way compared to another person, it's all wired in my brain. So the trauma of pain, the fact that you can think of an erection when you're thinking of death, people would even wonder. Ate kayimba kali kye baatuyimbira ekyakuzaala kyo kiriko ate nyimba za covid ennaku zino mwakoze eno olw'abakyala abafumba bakola batya nze nalwala covid nempona naye ennyindo emu ezibikira ekiro sayidi emu bwezibuka ng'endala ezibikira kitegeeza ki ekyo nga bwe nakugambye nti bwenaawo tuli tetwanise okubatisa tewali n'omu amanye kati wakungamba nti ennyindo emu ezibikira njana eziba
I don't have any science to tell that, but some of these things are more mental. The fear, tinalwadde obulwadde bwe batannaba kufunira ddagala busse miliyoni y'abantu na buli muntu ayagala kunkwatako. I think it's killing more people than COVID. A friend of mine lost a dad, Brenda Twine Kitalonye Chatata, and Asimo Innocent. And the Twine said, I think my father died of hunger. Anger, injara, other than COVID. He was in ICU, tebabakkirizayo, I think atali mukola ki, tali mukulya. And that was one of her opinions, like, oh man, I think my dad, if he had been eating better. Oh, really? So we are coming to a place where a lot of chips, those who remember HIV, me, I'm a historian, there's a lot. I've seen patients who are, those who have passion, are healing quicker. The same even with my elderly senior citizens. Those who are married and staying with their wives are living a happier life than the single ones. Okay. How can one handle themselves to avoid the alleged blood clot flow following vaccination? We just lost a teacher at Luwero Seed SS this week. He was vaccinated last Friday, Monday morning, cardiac arrest. Thanks for the program. The issue of blood clots was discussed. We looked so much in Sweden, they talked much about it. We looked so much in UK, they talked about, and no one has come up conclusively what can be done. But that is 1 in a million. Sometimes we're like, it's there, but the benefits to the rest of the population outweigh the disadvantages. Okay. Thank you, Dr. Aldrin. That's it for today. We'll be around tomorrow to Ayungeko, Thursday as well, plus Friday. Gabo tukola every morning from saa 3 to saa 5. That's it for today. Biba Bwa'alwa Tuesdays. See you tomorrow, inshallah. Akume, bye-bye.